Hello, good morning, children. Yesterday, you have learned up to how the construction style of temples, mosques, and tanks, and what were the reasons why the temples were destroyed. Now, you are going to learn how the construction of gardens, tombs, and forts were done. Let's see this. Under the Mughals, architecture became more complex. Okay, see here, under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. So these Mughals, they were very interested in architecture styles, implementing different styles. In those who were famous, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan. Shah Jahan only constructed this Taj Mahal, Red Fort, and all those things. Okay, so they were interested in literature, art, and architecture also. Let's see this. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into four quarters by artificial channels. So, he has written his autobiography. Autobiography means he himself written his history. So, in that book, Babur described his interest. That means how much interest he has in construction of gardens, formal gardens, and rectangular walled enclosures, and four quarters like that. Okay, so here they have given picture. See, children, in this picture you can observe this rectangular enclosed walls, and here this black line, this is for water. Like this, he has interest to construct formal gardens. Artificial channels, these are water channels made. Okay, next, these gardens were called charbagh. Charbagh means four gardens. So dividing into like this four parts, they are called as charbagh, four gardens, because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra, and Delhi. Okay, so who has started these symmetrical gardens means, first of all, Akbar began these type of gardens, and afterwards Jahangir also continued, and at the same time Shah Jahan also, he has constructed like these gardens in Kashmir, Agra, and Delhi also. See figure 9. Figure 9 means which one? Okay, I will show you. This is in the previous picture, children. Okay, I will show you later. Next, there were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor Taimur. So during Akbar's time, he has done so many innovations. Akbar has the very much interest in constructions. So he has brought so many innovations during his reign. Reign means during his ruling time. For inspiration, Akbar's architects turned into the tombs of his Central Asian ancestor Taimur. What he has done, Taimur was the first person in Mughal dynasty. So, on him, so whatever the tombs they have constructed, he has. See, this is down this picture. This is a tomb of Humayun constructed between 1562 to 1571. So, like this tombs, Akbar constructed many. The central towering dome and the tall gateway became important aspects of Mughal architecture, first visible in Humayun's tomb. So, see, children, central towering dome means this dome above this one, this round shape, the dome shaped, that one, and the tall gateway means
how much tall here this gateway. These are the special features of this tomb's construction. Next, the tomb. The tomb architecture first visible in Humayun's tomb. Humayun's tomb. This this style of architecture is seen in first visible in Humayun's tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as eight paradises or Hasht Bihisht. Hasht Bihisht means eight paradises. What is the meaning of this Hasht Bihisht? A central hall surrounded by eight rooms. That means here center hall will be there. All the sides rooms will be there. Eight rooms will be there. So that is called as eight paradises or Hasht Bihisht. Central hall, four sides, two rooms will be there. Total eight rooms. Next, the building was constructed with red sandstone edged with white marble. So that building, this Hasht Bihisht was constructed with red sandstone, red stones. With red stones, they have red sandstones they have constructed and edged with white marble. That means edges white marble stones they have used. It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. So, during Shah Jahan's time, different elements of Mughal architecture were fused together in grand harmonious. So, whatever you see, the gateway, Humayun tomb, gateway of India, Red Fort, Agra Fort, Taj Mahal, all these buildings were constructed during the Mughals time only, Mughals period only. That's why we can say that they have constructed them in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. So, Shah Jahan, during his time, he has constructed so many buildings in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, okay, Diwan-e Khas were carefully planned. Here, public ceremonial halls were called as Diwan-e-Aam and for private audience Diwan-e-Khas. Khas means special people. Special people ceremonial hall was called as Diwan-e-Khas and normal people hall was called as Diwan-e-Aam. Okay, were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts were also described as Chihil Sultan or 40 pillared halls. ఓకే ఈ దివాన్ ఈ ఆమ్లోనే పెద్ద పెద్ద లార్జ్ కోర్ట్ యార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోర్ట్ యార్డ్స్ని కూడా ఏమని వాటిని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసేవాళ్ళంటే 40 పిల్లర్డ్ హాల్స్. దట్ మచ్ బిగ్ దోస్ సెరమోనియల్ హాల్స్. సెరమోనియల్ హాల్స్ మీన్స్ మీటింగ్ హాల్స్ ఓన్లీ, లైక్ అవర్ ఆడిటోరియం, లైక్ దట్. దోస్ దే ఆర్ with 40 pillared halls. Okay, see how much big they were. Okay, next. Shah Jahan's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. And how he has constructed constructed it to resemble a mosque. Okay, ఆ ఆడియన్స్ హాల్స్ ఎలా ఉన్నాయంట, మసీద్ లాగే, ఒక మస్క్యూ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఈ ఆడియన్స్ హాల్స్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడనమాట. ఇంకా తను కూర్చునే షాజహాన్ కూర్చునే సింహాసనం ఉంటుంది చూసారా, ఆ త్రోను, అది ఎప్పుడు కూడా కిబ్లా సైడ్ ఉంటుంది. వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ తను కూర్చునే ప్లేస్ని కిబ్లా అంటారు. ఇక్కడ కిబ్లా అంటే ముస్లిమ్స్ ఏ డైరెక్షన్ వైపు ఉండి వాళ్ళైతే ప్రేయర్ చేస్తారో డైరెక్షన్ వాజ్ కాల్డ్ ద డైరెక్షన్ ఫేస్డ్ బై ముస్లిమ్స్ ఎట్ ప్రేయర్ టైంలో వాళ్ళు ఏ వైపుకు తిరిగి ప్రేయర్ చేస్తారో ఆ డైరెక్షన్ని దాన్ని కిబ్లా అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్, సిన్స్ ఎవ్రీబడి ఫేస్డ్ దట్ డైరెక్షన్ వెన్ కోర్ట్ వాజ్ ఇన్ సెషన్, అంటే తన కోర్ట్ సెషన్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ అందరూ ఆ కిబ్లా డైరెక్షన్ ఎటువైపు అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ వైపు ఉండేటట్లుగా తన ఈ
సెరమోనియల్ హాల్స్ని ఆయన డిజైన్ చేయించారన్నమాట. The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, కింగ్ అంటే ఏంటి, గాడ్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్. సో ఈ పీపుల్ అందరూ కిబ్లా డైరెక్షన్ వైపు కూర్చున్నారంటే ఆ వైపు గాడ్ ఉన్నట్టు. ఆ వైపు గాడ్ అంటే తన ప్లేస్ అక్కడే, తన థ్రోన్ అక్కడే పెట్టాడు కాబట్టి సో హీ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద గాడ్. అలా చూసేటట్లుగా అవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించారన్నమాట షాజహాన్. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his The Emperor's Throne, where a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. Okay. Royal Justice Imperial Court was emphasized by Shah Jahan in his The Emperor's Throne were a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god. ఇంకా తన సింహాసనం మీద కానివ్వండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైన్స్ ఎలా ఉండేయండి అంటే గ్రీక్ గాడ్ ఓర్ఫియాస్, అది ఆ గాడ్ ఎవరో ల్యూట్ని అనే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ప్లే చేస్తున్నట్లుగా, అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే అది చూడంగానే కూడా మనకి సెన్స్ ఎలా కలుగుతుంది అంటే గాడ్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అక్కడ ఉండి పీపుల్కి జస్టిస్ చేసినట్టు, రూలింగ్ చేసినట్లుగా ఉండేటట్లుగా ఆ డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా ఆయన చేయించుకున్నాడంట. మీకు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ చూసారు, ఇందాక పిక్చరు ఇదిగో చూడండి, ఇలా అనమాట. ఇది కిబ్లా డైరెక్షన్. వెనక అదంతా చూస్తే అక్కడ ఏదో సింహాసనంలో ఒక గాడ్, మనం మామూలుగా దేవుళ్ళని అలా పెడతాం కదా, సో ఇది కూడా అలా ఉండేటట్లు చేసుకుని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారన్నమాట. నెక్స్ట్, the construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. Inka, how this construction style was, okay, the construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equal. That means during his reign all are equal. He will treat all the people, high and low people, as equal, and all could live together in harmony. With peace they can live during his reign. Like that Shah Jahan constructed his audience halls. In the early years of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra. So when Shah Jahan became the king, first time his capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. So first he made the capital at Agra, where all the noble people, rich people, and all where they had built their homes, where they had built on the river banks of Yamuna river banks. అంటే ఆ యమునా నది ఒడ్డున వాళ్ళు ఆ నోబుల్ పీపుల్ అంటే సంఘంలో, సొసైటీలో రిచ్ పీపుల్, ఫేమస్ పీపుల్ అందరూ ఎవరైతే హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాడో ముందు అక్కడ క్యాపిటల్ సిటీని, ఆగ్రా సిటీని క్యాపిటల్గా పెట్టుకున్నాడు అనమాట. దిస్ వాజ్ సెట్ ఇన్ ద మిడెస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మల్ గార్డెన్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ద చార్బాగ్ ఫార్మేట్. ఇవి కూడా ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మళ్ళీ ఏం చేశారు, ఆ హౌసెస్ కూడా ముందు ఆ హౌస్కి ముందు చార్బాగ్ ఫార్మేట్. ఇక్కడ చూడండి తాజ్మహల్కి ముందు చూడండి గార్డెన్స్ 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి మధ్యలో కెనాల్స్ అలా ఉండేటట్లు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేశారో ఆ ప్లేస్లో అలా ప్రతిదీ కూడా అలా చార్బాగ్ స్టైల్ వచ్చేటట్లు అలా కన్స్ట్రక్షన్ చేశామట. ద చార్బాగ్ గార్డెన్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఎ వేరియేషన్ దట్ హిస్టోరియన్స్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ ద రివర్ ఫ్రంట్ గార్డెన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ముందు వాటర్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని హిస్టోరియన్స్ ఏం చేస్తారంటే రివర్ ఫ్రంట్ గార్డెన్ అని కూడా దీన్ని హిస్టోరియన్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తారన్నమాట ఈ చార్బాగ్ గార్డెన్ని. ఇన్ దిస్ ద డ్వెల్లింగ్ వాజ్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద చార్బాగ్ బట్ ఎట్ ఇట్స్ ఎడ్జ్ క్లోజ్ టు ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్. ఓకే, ఇక్కడ డ్వెల్లింగ్ అనేది లొకేట్ చేయలేదు, కానీ ఇది ద మిడిల్ ఆఫ్ ద చార్బాగ్కి మధ్యలో క్లోజ్ టు ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్, బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్కి దగ్గరగా. చూడండి మీకు ఇక్కడ ఈ
తాజ్మహల్ ఉంది కదా, ఆ తాజ్మహల్ వెనుకే యమునా రివర్ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఆ యమునా రివర్ బ్యాంక్ సైడ్న ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ పెద్ద లార్జ్ ప్లేస్లో ఈయన కన్స్ట్రక్షన్ చేయించాడనమాట. నెక్స్ట్, షాజహాన్ అడాప్టెడ్ ద రివర్ ఫ్రంట్ గార్డెన్ ఇన్ ద లే ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద తాజ్మహల్. సో ఈ రివర్ ఫ్రంట్ గార్డెన్ని దీన్ని కూడా తాజ్మహల్ అప్లికేషన్లో ఇలా చేశాడు, అందుకే మనకి పిక్చర్ ఇచ్చారనమాట. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. ఓకే, చూడండి, రివర్ ఎడ్జ్లోనేమో తాజ్మహల్ ఉంది, అండ్ ద వైట్ మార్బుల్ మౌజ్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ టెర్రస్. ఇక్కడ పైన చూసారా, ఈ వైట్ మార్బుల్ ఉంది చూసారా, ఆ శిఖరం అది ఉంది చూసారా, అది మొత్తం మౌజోలియం అంటే దాన్ని ఎడ్జ్ రివర్ అంటే ఏంటి, ఈ పాలరాతి కట్టడం మొత్తం కూడా రివర్ ఎడ్జ్కి పెట్టినట్టు, ఆ గార్డెన్ ఏమో రివర్కి సౌత్ సైడ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో సౌత్ సైడ్లో గార్డెన్ని పెట్టినట్టు చెప్తున్నారు అనమాట. షాజహాన్ డెవలప్డ్ దిస్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫామ్ యాజ్ ఎ మీన్స్ టు డెవలప్డ్ దిస్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫామ్ as a means to control the access that nobles had to the river. ఇంకా ఏంటి, ఆ రోజుల్లో ఈ రివర్ వాటర్ని అందరూ యూజ్ చేసుకోవడానికి లేదనమాట, ఓన్లీ నోబుల్ పీపుల్ మాత్రమే ఆ యమునా రివర్ వాటర్కి వాడుకోవడానికి యాక్సెస్ ఉందన్నమాట. ఇన్ ద న్యూ సిటీ ఆఫ్ షాజహానాబాద్ దట్ హీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ, ద ఇంపీరియల్ ప్యాలెస్ కమాండెడ్ ద రివర్ ఇన్ ఫ్రంట్. ఓకే, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో పిక్చర్స్ ఇచ్చారమ్మా. అంతకుముందేమో ఫస్ట్లో ఈ యమునా రివర్ వాటర్కి యాక్సెస్ ఉండేది కాదు. ఆ తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడంటే షాజహానాబాద్ అని చెప్పినని న్యూ సిటీని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడనమాట. ఆ న్యూ సిటీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ద ఇంపీరియల్ ప్యాలెస్ కమాండెడ్ ద రివర్ ఫ్రంట్. ఓకే, అప్పుడు తన ఫ్రంట్కి తన ప్యాలెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే రెసిడెన్స్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందుగా యమునా రివర్ వాటర్ వెళ్ళేటట్టు, అంటే తన ప్యాలెస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఆ రివర్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకునేటట్లుగా ఈ షాజహానాబాద్ అనే సిటీని ఆయన కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. ఓన్లీ స్పెషల్లీ ఫేవర్డ్ నోబల్స్ లైక్ హిజ్ ఎల్డెస్ట్ సన్ దారా షుకో వర్ గివెన్ యాక్సెస్ టు ద రివర్. ఆయనకి షాజహాన్కి 4 సన్స్ ఉన్నాయి. 4 సన్స్ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఏంటి, వాళ్ళల్లో ఉన్న ఎల్డెస్ట్ సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరు, దారా షుకోయ్, ఆయనకి మాత్రమే ఆ రివర్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి, రివర్ వాటర్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. ఆల్ అదర్స్ హ్యాడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దేర్ హోమ్స్ ఇన్ ద సిటీ అవే ఫ్రమ్ ద రివర్ యమునా. సో హీ హ్యాస్ గివెన్ ద ఛాన్స్ దట్ ఓన్లీ హిజ్ ఎల్డెస్ట్ సన్ అండ్ హీ ఓన్లీ కెన్ యూజ్ ద water, river water. Remaining others, they have no access to use the water. Okay, so this is the lesson, children. Remaining chapter I will explain in the next video. Thank you. Have a nice day.